The Mentawai Islands are known for three things: having an extremely high mortality and disease rate, being one of the most seismic places on Earth, and having the 20% of the best surfing waves in the world. This is Pierre Colonello and Jose Campino, both Chilean engineer students and amateur surfers. They decided to stand by their work, family, and friends to take a trip to this wave paradise. I've been told there's a line on the sea that we must cross when we die. Time is gold, water sacred and leaving. Esto es lo que son las bencineras acá en Padang. And every story told lives on in whispers. I've been told danger teaches and leads in towards lands full of gold. There are only two ways to get to this place. You spend a huge amount of money flying and then living in a private boat, or you do what everyone told you not to do. Risk your life, take a trip by land, and try to live with the Mentawais. This is the choice that Pierre and Jose took. Sad ghost, turn your way back home. I'm alive, yes, I'm not gonna stop. Free my mind and I won't get it wrong this time. Not this time. Placed 150 kilometers from the central part from the western coast of the island of Sumatra, Mentawai is a little island group in the volcanic islands of Indonesia. Teteu, which means grandmother, had been living in Yang Lalu for the last 50 years. She is the most respected person in the island because she is an authentic Mentawai. She just lived from what the land and the sea gives her. And she accepted to take care of Pierre and Jose. She gave them food, shelter, and friendship. In 1975, Ken Lovett and John Giesel, both surf lovers, took a trip to the island just like Pierre and Jose did. During their stay, they were in serious danger of being headhunted and poisoned by the natives. But what finally caused one of their deaths was the malaria and the pneumonia that he contracted on the trip. In the 90s, the Mentawai Islands became one of the most eccentric and at the same time, one of the most dangerous touristic spots on Earth. I need the wind. I need the sun. I need to dream. I know the fun.
surf. Nosotros nos demoramos una semana en llegar y está lleno de peligro. Es uno de los lugares más sísmicos de todo el mundo. Hay 70.000 temblores al año. 4 de los 12 terremotos más grandes de la historia han sucedido acá. El peor fue del año 2005, que generó una ola gigante que terminó matando 250.000 personas. El 50% de la población acá tiene malaria. La malaria es una enfermedad que se transmite de persona en persona a través del mosquito, que es un portador. La gran mayoría de estas enfermedades no tiene cura ni tratamiento. Aparte, en Indonesia existe un doctor cada 8.500 personas y acá en la Junta prácticamente no hay doctores. Watching these waves, it's getting late. Don't want to keep you waiting. 10 minutes more, it's not enough. Don't know if I can explain it. Was in this place too long ago when I began my healing. Watching these waves, I'm by my own when no one else was hearing. Indonesia, you pronounce Ayer en la noche llegamos a la casa del papá de nuestro capitán, del papá de Temon. Llegamos con esta pareja y obviamente había un cierto nivel de preocupación entre todo el equipo de chilenos porque estar con ella significa un riesgo gigante para todo el equipo. Por lo que explicaba de Jota, si que un mosquito lo pica a ella o pica a alguno de estos locales y después nos pica a nosotros, estamos fritos. Estaríamos como ella y nosotros hemos visto esto y la pobre mina se está muriendo. Lo está pasando pésimo. Others may seem that the land has surprised at the place where you stand. It's not about being the best writer, Others may seem they can take everything awards, they can, and they will. applause. I'm sorry to say, but It's about what surf can bring to your life. born in a place where nobody's free. They even tried to convince me what to believe. It's about the pleasure of trying to understand another culture, Teachers in the class who said no. meet different people. Always passing every task to said no. and making good friends. It's all about change. Others may think that one man can decide for the life of another, but they won't be crying the loss of a son or a father. For every bullet is meant to be shot, it will fly with intention of stopping the harm. For others may think they can take everything 'cause they can, but they won't. Haber conocido a toda la gente que vive en esta isla, la forma que ellos viven y cómo te acogen, cómo cada familia se muere de ganas de estar contigo y de que tú vivas con ella y compartir contigo ha sido una experiencia, no sé, súper gratificante. Bueno, como siempre, es una lata irse. No es agradable tener que dejar un lugar que nos guste tanto como este. Pero también esa es la gracia del viaje, o sea, uno no se puede quedar siempre pegado en el mismo lugar, pero quedan muchas otras cosas por descubrir. Ha sido una experiencia muy bonita y con estos días al principio nos hemos ido ganando un poco la confianza de ella y hemos podido ir conociéndola mejor. La verdad que los 3 primeros días fueron bien difíciles y es bien
bien mañosita, por decirlo. Obviamente está acostumbrada a sus tradiciones y nosotros somos bien diferentes a lo que ella dice. Nosotros al principio estábamos todo el rato con zapatos acá y después recién el segundo día nos dimos cuenta que en esta casa uno no puede entrar con zapatos, siempre tiene que dejar los zapatos afuera. Can you say here that is very glad to us to stay in her home and she has been very kind with us and thank you very much. No. Basura barata. Basura barata. Basura barata. Basura bagata. Basura barata. Basura bagata. Basura barata. Hakuna matata. Ya, Hakuna Matata. Ano sigabuko. Ano itarurot ka ni Yoba. Ito ikwa basura bagata. Basura barata. Terima kasih banyak Basura barata. But the beach and the waves were not enough. The tale told them that the real Mentawai culture was hidden in some place in the jungle. In 2010, a big tsunami hit the Mentawai Islands and destroyed almost everything. Villages and families were gone. Remember when a song seemed just like prayer, like gospel hymns that you call in the air. Come down, sweet reverence, until my simple heart sang rain. No hay electricidad, no hay cañería, no hay calle. Pero sin embargo, sigue siendo la aldea el lugar más civilizado de toda esta zona. It can be said that this is a place forgotten by God. But no matter what disasters they had suffered, the Mentawais are a grateful culture. They love their lands, they love the sea, and they love their roots. Este es el último lugar que tenemos para tomar provisiones antes de estar completamente aislados. Estamos unas 3 horas del lugar donde vamos a ir ahora. Ring like silver, ring like gold. Ring out those ghosts on your high. Ring like clear day wedding bells. Over the belly of the beast and the soul that fell. Hemos estado ya más de 4 horas sentados en este bote, camino a buscar una aldea con gente que vive como la forma tradicional de los Mentawais. El camino se ha puesto cada vez más tosco, más natural, más salvaje. After 6 hours of boat riding in the river, they landed in the first place that showed signs of life. And they immediately realized that this was not the place that they were looking for. Totally lost, they started to asking to the people in the village any information about the Mentawai jungle tribes. Yeah, same, but more. Ya, pues está al norte. No, está al este.
Tenía el Parque Nacional, tenía la reserva, después tenía en la isla Culia. Sí, pero cuando para llegar al este tenemos que atravesar toda la hueá. Ni siquiera sabemos dónde estamos ahora. Apa y cagale caído. Even though they couldn't understand the reason of their questions, they were told that about 5 hours river up, there was still one Mentawai jungle tribe left. And they warned them to be very careful because of the diseases that those lands suffer. Estamos yendo al pasado, casi estamos con una máquina del tiempo. No sabemos dónde vamos a llegar, no sabemos dónde dormir, pero confiamos en nuestro capitán. Oh, la acabó el río, weón, bajo. They shut the camera off because they didn't want it to scare the Mentawais. And after a long talk, they gave them permission to talk with their leader. Untuk itale, untuk dedemen kenang-kenangan mui, boleh ibarakakap untuk dedemennya untuk kenang-kenangan. Kan ada satu malam, margi waktu taparuru, puno paru taj kalaban si bapa. Jose and Pierre asked if they could stay a few days with them. And he agreed, but required them to live with the jungle rules. You happy and I'm happy too. Él dice que si nosotros estamos felices, él también va a estar feliz. The Mentawai jungle tribes are considered one of the best preserved native tribes in the world. The Sikire is the head leader of the tribe. He is the medicine man, the one who hunts and teaches the respect, danger, and harmony between man and nature. The Uma is the place where everything happens in the Mentawai life, and all the family lives in it. It's where they eat, sleep, educate, make sacrifices, and where they worship the spirits of their ancestors.
noi kai ele usasa tu mata toro gamba pillo noi kai ele usasa tu na kama tanusu asa moi de ke tapo. After 2,000 years, the Mentawai haven't changed a thing. They are completely isolated from any civilization. In the last 50 years, the government has forced to move most of the Umas because of the risky conditions in the jungle. And only a few could hold on. And day after day, they struggle to protect and preserve their nature and culture. Chickere! Oh, chickere! Chickere! Very good! Dormimos acá en el piso de la UMA, que es donde duermen todas las personas. Entonces cometimos el gran error de dormir así casi sin nada. En la noche acostarnos así casi que en traje de baño. Y en la mitad de la noche todos nos despertamos abrigarnos muertos de frío. Every day, the Sikere looks for food to feed their people. But only that this day, he had 2 new apprentices. The sago is a kind of flower that is extracted from the trees, and it consists in the 95% of the Mentawai diet. Este es el famoso sago. Este elemento consiste de más del 90% de la dieta de la gente que vive en estas aldeas, en estos pueblos tan remotos de las islas Mentawai. Es un producto que lo sacan de los árboles, después lo muelen, finalmente lo ponen en estas hojitas de palmera, donde los enrollan y los meten a cocer. Ahora. Isa ina le papa ngwa. Gugu keke le pana keke ya le pana le buka le pana le wana. Keke le pa keke le pana ya para sana udia. Dia kupulia le pa kupulia le pa ana China ne cha amakataya panguna huma. Panguna huma. Ngwe kukuduma le pana le soga sinu. Le pana le kupulia le pana ekalele. Ala batiketsa. Ala lepa le ko lepa punya metsa. Lepa ne dia ku baraka le lepa le pangila akhwawa. Ila akhwawa. Ila lepa ku ila lepa le punya metsa ku patari kusangwa. Lepa ku patari kusangwa punya metsa utinu gulu aku. Lepa utinu gulu tenang aku. Dulu niya puri manuaijan asli matawi kubangun dulu. Kubangun Numa, kubangun China, kubangun Gogo, kubangun Tatonga, kubangun Tubuku, bailu kipai ku mairu kriminal. The only elements that are not from their culture are the crackery and the cigarettes. Both
given by the government to seduce them to abandon their lands. Feel out the land in this town that goes lower. We all live 1,000 years. They don't know anything about modern medicine, electricity, cars, buildings, money, or war. In the Mentawai way of life, everything must be shared. There's no map to found, just only one way around. Follow the greyhound of old stories untold by more. Be wearing a crown. Sosoa aku si matawai titiku si magema. Aku si magema. Tapos sosoa ui tsaka makus asili matawai le si magema le aku. Tane si mapara. Tapos sosoa unga ke kapuri manua jai ku bole utu kena ngai ku debre meku sera imateu ibara aleku si besiake pulaga jai. Alimoy. Kaba alimo. Ibu je kumasanang katelumelele puri manua jai ku ake ka bangun kamaku aku si magema ku besiake sosua utu kasanangai ku ole ku debre meku ibara patu eku ka patu kamaku. Ane aleiku si kerei ta bangunnya ta besiake ta kau debdemenia si bara katubutta ta kau katubutta primano ajarnia si kerei. Estamos metiendo a la selva para encontrar unos palos especiales porque vamos a hacer una flecha. That's like you make a poison. So he combines with the other roots. Yeah. Pagju ka mana niku? Cilu-cilu hulu mata. Los cantos que estaba realizando ahora mientras le ponía el veneno a la flecha son para llamar a los otros, si queréis, a los espíritus que ya fallecieron, para que lo ayuden a hacer la próxima función, o sea, que el veneno sea efectivo. Bueno, llevamos hace una semana acá viviendo con Siquirey y su familia. El único problema quizás ha sido la higiene y bueno, agarré una diarrea fulminante y es súper complicado tener esta diarrea sin proveer confort y un baño hay que cagar hincado y Perú a chuntarla al hoyo, así que ha sido todo un desafío. Sama-sama. Terima kasih ya. Acá vamos a probar una fruta exótica de la zona que se llama cana. Oh, ahí está. Sing out your song. What is the place of your day? Laugh, little bird. The sun
Es un símbolo, un recuerdo de la experiencia acá. Hay mucho que aprender y mucho que acordarme para después cuando esté en Santiago. 안에 이봐 안돼 이봐 나. Everyone who had lived with the Mentawais knows that they are savages. That they are more animal than human. And that's the beauty of it. They don't know the concept of evil. They don't have to be good. They just are good. Ba bói ta mò mò cô la ta mò cô ta ri ta to na. Because of the love and respect they showed, Jose and Pierre were accepted by the tribe council. Malalam. After 3 weeks, the Sikere decided to make Pierre and Jose part of their most sacred ritual. Ok, ahora estamos con el Siquirey recolectando hojas, palos y demás para pedirle a los espíritus que nos bendigan la fiesta y que todo salga como debe salir. Guarda bien. Guarda. In the jungle, every living thing have a soul. Everything must be loved and respect. Death is as sacred as life. Five of the 10 sons of the Sikere died because of diseases. But he didn't suffer. He knows that this is part of the plan of the Mother Earth, and that their children are taking care of the jungle from a higher place, and that someday they will be together again.
is nothing before or after. This is what the Mentawai taught them, to live the present and be thankful from what the world gives us every day. And never felt so free as when I said goodbye. I won't miss no one, 'cause you're all in my heart. El Pacalolo lo rompimos en el camino a la selva, nuestro bote, y nuestro guía también nos tuvo que abandonar porque se tuvo que quedar acá arreglando motor, arreglando la canoa, y aparte tenía tenía unos familiares enfermos, así que no, lamentablemente ese personaje se va a quedar acá, probablemente lo veamos más adelante. Jose and Pierre were exhausted, but they still had 3 weeks, and they decided to come back to the island and surf a few more waves. What they didn't know was that the tiredness became something else. El día es miércoles. Ayer el J empezó con una fiebre súper fuerte, la noche estuvo súper dura, no durmió nada, alcanzó los 40 grados y la verdad que no sabemos qué enfermedad tiene. Está súper grave, probable que tenga alguna enfermedad exótica, alguna enfermedad que se transmite con el mosquito. Hay muchas enfermedades mortales, así que el ambiente está demasiado hostil y hay una fiebre que le sube, le baja, alucinaciones, calofrío, le duelen los huesos, le duelen los músculos, así que está sin apetito, todo mal. Para no sea nada grave, nada tan grave. Siento como el pico, tengo la fiebre, tengo escalofrío, no gacho. Puta, una semana tengo dolor de cabeza, me siento mareado. Puta, vamos a ver si es malaria, ojalá que no sea. Pero la verdad es que sí. La verdad que sí que no. La verdad es que no es malaria, puede ser cualquier otra enfermedad que no sea conocida. Estoy friqueado. Estoy al sur de una isla que se llama Sipora, en un pueblo llamado... ¿Cómo se llama el pueblo? Catiet. Catiet. ¿Ya? Ahora te estoy llamando con un teléfono satelital. Te puedo dar las coordenadas. Estoy en probablemente el lugar más aislado del mundo. Estoy a 3 días de la civilización en bote. Un bote de 200 caballos de fuerza. Acá más de la mitad de la población tiene malaria. Y estos son los primeros síntomas probablemente de la malaria. Una enfermedad mortal. Todo el rato yo he tratado de disminuir el problema para que el J no se asuste, para que no se sienta tan mal, pero obviamente es muy probable que él tenga una enfermedad grave. Malaria, encefalitis o ñuñuca, cualquiera de esas enfermedades que son todas mortales y son súper difíciles de tratar. Yo creo que he empeorado, bueno, estoy con mucho calofrío. No sé si aquí estoy como la wea o estoy medio friqueado, que si que pasa algo acá estoy cagado. Me voy a ver seguro. Puta, para que para advertirles que si me siento mal mando el helicóptero y por si tengo malaria. Es que todo el mundo acá tenía malaria. Y el weón de mierda me echó la culpa a mí, me dijo puta que no mandaba el helicóptero y que por culpa, porque yo era mi culpa porque yo andaba metiendo en estos lugares. Y le inventé que había contratado un seguro. Se llama Nicolás, hijo de puta.
speedboat con el que vamos a evacuar al Jota. Vamos a cruzar el Océano Índico y vamos a llegar a Sumatra. Woke you up, poetry in stone, ragged in the bone, strewn around the room. I recall. Estamos viendo el sol y todavía no se ve pan, así que están los antiguos de noche. No se ve como están navegando en Capitán, sin GPS, sin mapas, sin nada. No se ve pedazo de tierra para ningún lado. No sé cómo lo va a hacer. Shining low, aiming at the sun, just a light year from us. Estamos llegando a Badán, son las 8 o 9 son las 9 de la noche, un día bastante largo para arriba del bote. All the rains came along to play. Simple notes you sang just went astray. Everything is up, it's coming down. Everything was up, it's coming down. Coming down. Coming down. Everything we ever wanted is you. What? ¿Suero? Asqueroso. Está rico el pelo, Jota. Una rasta mutante tení. Bagus. Este es el segundo día en el hospital, son las 5 de la tarde y todavía no tenemos ningún resultado sobre la enfermedad del Jota. Tengo la mala suerte que justo hoy día es feriado, miércoles feriado acá en Indonesia, no sé por qué, y ningún doctor trabaja los días feriados, que Jota correrá de peligro y si es que tiene una enfermedad que no se trata dentro del próximo día puede significar la muerte. No nos ha visitado ni un doctor, no hemos tenido ningún tipo de asistencia y la atención ha sido difícil. Nadie habla inglés, nuestro indonés no es muy bueno, entonces ha sido todo complicado. Aparte ha sido toda una mierda. Y nada, nuestra asistencia en el hospital ha sido ridícula. Pierre didn't record it that night because of the extreme fever attacks and the severe pain that Jose was suffering in all his body. He didn't want it to have the material in which his friend was really dying. This happened after the fever low down. ¿Cómo se llama tu abuela? La agua bendita de la abuela de Jota. Pecador, güey. Hay que hacerme así, una cruz en la frente. Ah, Sí.
así. Bendito seas. Cada mañana te recuperes. Even though that they were laughing, that was the worst night of their lives. Son las 5 de la mañana, ya miércoles, jueves, la verdad no sé. Y estoy súper feliz, nos acaban de confirmar la ambulancia, el vuelo de aquí hasta Singapur mañana hasta aproximadamente a las 12 del día. Bueno, un gran alivio porque ya no aguanto más. Yo he dormido 2 horas, las últimas 30 horas. Sí, estoy muy cansado y el fin de semana acá en el hospital tampoco trabajan los doctores, así que no me hubiese dado el cuerpo para atender todo el rato a José. Por otro lado, estoy durmiendo ahí en el piso y hay muchos mosquitos en la habitación, lo cual me tiene muy preocupado. Estoy tratando de cubrirme todo el cuerpo con ropa, porque ahora sí que hay harto riesgo durmiendo al lado de Jota. Y eso. Okay. Pierre couldn't get in the plane, and although his efforts to catch a boat and stay beside his friend, Jose asked Pierre to please to come back to the island and reconcile with nature. That this trip was about the joy of being alive
and it had to remain with that spirit of constant change. That no matter what happened, this trip had to be a great story. Las condiciones no han sido muy cómodas, como yo pensaba. Estaba toda la noche lloviendo y obviamente se pasó todo el agua a la carpa, así que está todo mojado. Aparte hace mucho calor, mucha humedad, súper incómodo. Y ahí la batería de la linterna se me está acabando, o sea, de vez en cuando se escuchan sonidos raros de animales que prefiero ni averiguar. También se escuchan unas cosas que andan dando vueltas. Se sienten olores raros, pero prefiero ni saber. También ya me siento un poco más vulnerable acá, no sé, más que por los animales, por el tema del tsunami. Me preocupa un poco que si es que no sentir el temblor o el terremoto, entonces no puedo escapar. Pero amanecer un par de horas y a disfrutar otro día en el paraíso nomás. ¿Cómo se llama? Hay un ítem de gasto que es el 999, que es ingreso para la construcción, que ahí se da el banco. Yo soy el trabajo más bajo, lo cual es que a mí se ha decidido empezar a tirar de puntos de fase. Aquí está 8, 4. Time that I've wasted, now I've come to tell so well. Come, let's live forever, you and me, the sky looks perfect, let's fly away. City might wave, and I'll wait for this day.
times have been changing. Now I've come to pray, so I'll be thinking of you every night and day after day. 1,000 faces